Château-Aubryon and its beautiful terroir of Graves is characteristic of the left bank and more particularly of the Pessac-Léognan appellation. Thanks to its terroir and a hot, sunny and dry summer, the 2019 vintage made it possible to develop concentrated and ripe wines. The cool nights and a few rainy episodes made it possible to keep a certain freshness. Château-Aubryon 2019 has this magical balance of generosity, sweetness and vibration, all the ingredients for a great wine. The terroir of Aubryon is situated on two gravelly hillocks between two streams. The soil is mainly composed of gravel and sand in the 2 first meters, with clay and limestone under. The gravel and the sand allow a good drainage during the rainy periods. The clay allows a regular water supply even in the dry periods like in 2019. This type of soil can produce concentrated and silky great wines. The red harvest started with the Merlot on September 10th. After visual sorting of the ripest berries, the crushed grapes are taken to the tank where alcoholic fermentation begins. 2019 is marked by a rapid extraction of the color, which diminished slightly following malolactic fermentation. The total polyphenol index of 68 is very good. Le 2019 à Aubryon se caractérise par la présence de nos 3 cépages rouges au rendez-vous de la qualité, ce qui n'est finalement pas si fréquent. Et même si l'exercice de l'assemblage d'un vin est tous les ans d'une grande complexité, celui-ci est toujours plus aisé lorsque la palette des arômes, des goûts et des saveurs est plus ouverte. Ce qui marque d'abord ce Aubryon 2019, c'est le caractère fruit noir du nez, sans excès de maturité. En bouche, ce vin s'inscrit d'abord dans les caractéristiques du millésime, chaleureux sans être marqué par l'alcool et d'un très beau charnu dès la mise en bouche. Ce côté sphérique laisse ensuite apparaître dès le milieu de bouche et insoupçonnable jusque-là, une trame tannique serrée et enrobée. Celle-ci étire le vin en longueur sans austérité. Ce millésime de Aubryon s'inscrit au tableau des plus belles réussites des millésimes produits avec un été chaud et sec. Il rassemble certaines caractéristiques des millésimes récents comme les 2009 et les 2010. As you can see, Château-Aubryon 2019 has all the ingredients to become a great wine. We can hope that it will follow in the footsteps all other mythic vintages ending by 9, such as 1929 or 1959 made by my grandfather, or 1989 produced by my father, or more recently and modestly, my 2009. But, above all, in order to pay a tribute in the most beautiful way to my father, who will have produced 43 Aubryon vintages, and who left the last day of the 2019 harvest, this Aubryon 2019 should be a great vintage.